I think I was sitting somewhere our last മൂന്ന് ബെഞ്ചിലെങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന for classroom when I was in prime. ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് കോവിഡിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു 2021. ഇറ്റ് വാസ് ദ പീക്ക് ഓഫ് കോവിഡ്. ആൻഡ് ഞാനിവിടെ ഡിസംബറിലാണ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അന്നും നമ്മൾ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ വാസ് അഗെയിൻ സിറ്റിംഗ് ദെയർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കോർണേഴ്സ്, ക്ലാസ് റൂംസൊക്കെ കേട്ട് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക് എൻജോയിങ്. ബട്ട് വൺ തിങ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ പ്രോസസ് വൈൽ ഐ വാസ് ഡൂയിങ്. കാരണം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് എൻജോയ് ദിസ് പ്രോസസ്, then you won't be able to invest so much time and so much energy, because this exam is really very tiring. It's a very long examination. So adivana at the outside I'm saying is, you enjoy this. It takes time. It's very easy to say enjoy, yeah, but it takes time. But believe me, idine oru habit aaki kayinal you will be in a very good position while you're learning something new, or while you're reading something new, you're writing something new. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങും. ദർ വിൽ ബി സം ടേംസ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ വിത്ത്. റെപ്പോ റേറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുമ്പം നമ്മളിത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ്, കാരണം യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ബട്ട് വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് റെപ്പോ റേറ്റ് ഇസ്, then it becomes interesting for you to read. Okay, RBI repo rate ഇപ്പോൾ കൂട്ടി, എന്തുകൊണ്ട് കൂട്ടി? You will try to guess, okay, these are the reasons why RBI did that, or these are the reasons why the government is putting on the fiscal policy and all. So have that inquisitive attitude in you. നമ്മളെപ്പോഴും അറിയാനുള്ളൊരു ത്വര വേണം. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു പുതിയ നോളജ്, ഒരു പുതിയ വേർഡ് കണ്ട, always try to Google it up. So that was the kind of attitude that I had. And coming to the whole civil service journey, സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫിലോസഫി പ്രാക്ടീസ് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ, ഏതൊരു എക്സാമിനേഷനിലായാലും there are different skill sets that are required. ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ at 3 stages 3 different skill sets are required. In prelims, it is something about, finding out what is the right answer, or trying to eliminate what are the wrong options so that you come to the right answer. Adinuru vere skill set aanu. Mains, it is something entirely new. Mains, it is about your perseverance, your endurance to write for 6 hours on one day on different subjects. Adinuru vere skill set aanu. Ane prelims inde skill set vechu namukkonnum cheyan pattathilla. An interview is again a different ball game altogether. It's about how you're able to manage the stress. UPSC full journey thanne, one common factor is how you're able to manage the stress and how you're able to carry forward no matter how many difficulties you face. For me, what I did for prelims, I solved around 100 to 120 question papers before going for prelims, and previous year question papers solve ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ UPSC എത്രത്തോളം എനിക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഞാൻ അത്രത്തോളം ചെയ്തു. ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് കി ലാസ്റ്റ് 10 days I used to write the test, both GS and CSAT, at UPSC prescribed time only, 9:30 to 11:30, 2:30 to 4:30. ആ ടൈമിങ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് സീം വെരി ട്രിവിയൽ, വെരി സ്മോൾ തിങ്, ബട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കേണ്ട ഒരു ടൈമിനെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്താലേ you will be able to remain active during those days. These are very small things. ചിലപ്പോൾ ഒരു പേനയാവാം. ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഇത്രത്തോളം സിമുലേറ്റ് ചെയ്തു. I wrote my all the mains test series with the same pen which I had decided ki I will write for the original examination. Again, ഇതൊരു ചെറിയ സംഭവമാവാം, but small things matter a lot during such examinations during those days. So, and CSAT also, ഞാൻ CSAT എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ജനറലി നമ്മൾ CSAT ടൈമർ വെച്ച് ചെയ്യും. ബട്ട് വി ഡു ഇറ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടാ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യും. ഓർ യു വിൽ ഡു സോൾവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് വിതൗട്ട് എനി ടൈം ഫ്രെയിം. ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ്, ഞാൻ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു നീഡ് ടു ലീവ്, വാട്ട് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു നീഡ് ടു അറ്റംപ്റ്റ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണോ അല്ലയോ. അല്ലെ അത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, is it going to yield any answer, or is it a futile attempt? So these all ideas you will understand while you are practicing only. So that is why I always made my mind clear ki practice, and then only you will be able to develop that skill set and develop how to pass this examination. Why I believe in practice? എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോയായിരുന്നു.
I had economics background, so എനിക്ക് എക്കണോമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി മച്ച് ഹാപ്പി. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ 5 ചോദ്യങ്ങൾ എക്കണോമിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ദി ആൻസേഴ്സ്. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലോജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ യു വുഡ് ഗെറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുതിയ സെറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പോയി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോഴും പൊതുവേ റൂമിൻ്റെ കംഫർട്ടിലിരുന്നാണ് എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതുന്നത്. ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ, ഒരു കോളേജിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു വുഡൻ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് വിത്തൗട്ട് എനി ഫാൻ ആ ചൂടത്ത് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പം ഐ ഫെൽറ്റ് സോ ഇറിറ്റേറ്റഡ്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ 5 ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റി, വിച്ച് ഐ ന്യൂ. And you know how crucial each and every question is in the prelims examination. So then at that moment I realized ki I need to put myself in that situation, how I would be in the actual UPSC examination hall. That led me to this practice wala scenario. So evidokke open test undarunnu, and evidokke poi open test okke ezhudi in the same time, same situation. So that helped me. And one more thing, നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ്, എന്താണ്, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം we are not studying anything. But actually if you see, when you are solving a question paper, you are practicing what you learnt. You are also going to learn something new. കാരണം one thing which I observed was, ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തെറ്റിയ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, not which I made correct. So that is how you can build your content also along with question papers. And current affairs also I prepared doing the question papers in a very major way. I would say 60-65% in the efforts of current affairs were through solving the question papers of the mocks that were available. So that was what I did for practice part in pre. Mains UPSC la namukku ettum ningal ellare answers ezhuthi thodangiyo. You will, when you begin writing your answers, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദി, എന്താണ്, ഒരു ജോക്ക് തന്നെയാണിത്. വാട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻ ആൻസർ? ടു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഹെസിറ്റൻസി, അതിൻ്റെ ഒരു, എന്താണ്, ഒരു ഇനേർഷ്യ നമുക്കുണ്ട്. ബിക്കോസ് യു ബിലീവ് കി ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതാം. ബട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ UPSC എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, every year there will be, എല്ലാം പേപ്പറിൽ there will be at least 1 or 2 bouncers which will not be, എന്താണ്, നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരും. Like this year there was a question on fjord. What are fjords? Why are they so picturesque? Geography NCERT പോലും ഇത് തന്നിട്ടില്ല. Why are they so picturesque? How would you encounter that? Would you leave that question? No, you can't leave that question, because നിങ്ങൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ എഴുതിയാലും you would at least get half mark or 1 mark, which plays a very crucial role in your total rank determination, or the fact that നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കായിരിക്കും അത്. സോ നമ്മളത് എഴുതും, പക്ഷെ നമ്മളത് എങ്ങനെ എഴുതും, നമ്മളത് എങ്ങനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യും? സോ വെൻ എ ബൗൺസർ കംസ് യു കാൺ ഡക്ക്, യു ഹാവ് ടു, എന്താണ്, ഹിറ്റ് ദാറ്റ് ബൗൺസർ. അത് എത്ര സേഫ്ലി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് കീ ഇവിടെ. എത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആൻസർ കൊണ്ടുവരുന്നോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കീ ഓവർ ഹിയർ. അത് നമുക്ക് വരുന്നത് ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമാണ്. അഗെയിൻ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. വെൽ ഐ വാസ് ഇൻ പ്രൈം ഓൾസോ വി ഹാഡ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്സ്. അത് ഞാൻ റിലീജിയസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ. ഇൻഫാക്ട് ലീഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു, സാർ ഇവിടെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാർ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഇത് വന്നത്. ബിക്കോസ് ദറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ്. ആൻഡ് എനിക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, നമുക്ക് UPSC ഓപ്ഷണൽസ് എത്ര 40 ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹാവിംഗ് PhD in that optional who are still unfortunately not able to clear this examination. So does that mean it is the content that is being asked? No. It is something, how you are able to deliver that content, how you are able to write that content within that time limit that is being asked over here. So our practice is very important. നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ you will be pushed to practice. And whenever നമുക്ക് മെയിൻ സ്കില്ലറുടെ സമയത്തും ഡെയിലി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുമായിരുന്നു. ബിലീവ് മീ, ആഫ്റ്റർ 1 or 2 days 8 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് എ റിപ്പൾസീവ് കോൾ ഫോർ മീ. 8 മണിയായി, വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ ഡെയിലി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ടേൺ ഓഫ് ഫോർ മീ. എനിക്ക് വരാൻ തന്നെ മടിയായിരുന്നു മേളിൽ. ബട്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. കാരണം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം വെറുതെയാണ്. You will be needing to give 1 more year for this examination. Are you ready for that? Then yes, you do that way. It is fine. But if you don't want that, if you want to get into that dream service what you have always been aspiring for, think that. So that is how I overcame this inertia of answer writing.
ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിൽ കുറേ ഇത് വരും, എന്താണ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ കം വിച്ച് യു ഡോണ്ട് നോ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ്. സോ അതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്താണ് യു വിൽ ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് സ്കിൽ ടു റൈറ്റ് എ ഗുഡ് ആൻസർ or even a decent answer when some unknown questions come to you. So for example, fjordinte ചോദ്യം വന്നപ്പം I just wrote the keywords of the geography, glacial erosion, cirque, hanging valleys, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് എൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൽ. Something very much related to the answer but not the answer. And I drew a diagram. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്ന NCERTയിലെ ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വരച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി ഫ്യോർഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു. I just covered the page with the diagram and then I wrote the answer with the keywords from geography which were related to the question. So that is how, you know, our skill varan karanam, again it was my practice. That's it. So follow everything that is being given to you religiously, and our consistency initially develop and difficult aanu, but when it becomes a habit, no, ningal thanne pinne korchu samayam kayinne 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും മേളിൽ കയറി വന്ന് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ഓൾസോ during the mains test series, the moment like we all were sitting, like you guys were sitting for the test, എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇതായിരുന്നു, ഓ മടുപ്പായിരുന്നു, വീണ്ടും എഴുതണം, 3 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എഴുതണം. ബട്ട് ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, നിങ്ങൾ UPSC എക്സാമിനേഷനിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു സിറ്റ് ഫോർ 6 hours ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻ ആൻസർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓൺ ഡൈവേഴ്സ് ഫീൽഡ്. സോ യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് സ്റ്റാമിന, യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്താണ് by birth or nothing, but it is something which can be developed, and it has been developed, believe me. So ningal endu cheyidalum ee oru exam process il, if you practice a skill set which you want to develop consistently, believe me, it will get developed. 2022 il enikku kayinja varsham rank kittiyapom ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് I was only able to write around 12 answers in a test, and I was very much tensed, എനിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. But then over the time, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെല്ലാം ചെയ്ത് 1 month before I was able to write 20 questions. എല്ലാ 20 ചോദ്യങ്ങളും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിൽ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയായിരുന്നു. അഗെയിൻ എന്താണ്, പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പഠിത്തം കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുമോ? നോ, യു ഹാവ് ടു ലേൺ ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ്. ആ 7 മിനിറ്റിൽ, ആ 11 മിനിറ്റിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ട്രെയിൻ യുവർ മൈൻഡ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്, യു നോ, ആ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി, വാട്ട് ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ, ദാറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്പ് മീ, that really worked for me in my attempts. And this time particularly I did a lot of practice. Mains test, ഞാൻ കുറേ മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയായിരുന്നു. ഇൻ്റർവ്യൂസും both the times I gave a lot of mock interviews. Prelims also I gave a lot of prelims tests. And നിങ്ങൾ ആ കൊടുത്ത prelims ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ, that played a very crucial role for me എന്താണ് in my further attempt also. കാരണം എനിക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി അത്ര ആവശ്യം വന്നില്ല. റിവിഷനിൽ എനിക്ക് അത്ര എഫേർട്ട് വന്നില്ല, ബിക്കോസ് അത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലക്കിലി എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റി. സോ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ റിവിഷൻ തന്നെ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു റീകളക്ട് വാട്ട് എവർ ഐ ഹാഡ് ലേൺഡ്. ദെയർ ഓൾസോ ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് പ്ലേസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ റോൾ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി, ആസ് ഐ സെഡ്, ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ പ്രോസസ്. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇഫ് യു ഗോ ഔട്ട് ഫോർ എ ബാറ്റിൽ ബിലീവിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലൂസ്, ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വിൻ ദ ബാറ്റിൽ. നമ്മൾ തോൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു യുദ്ധത്തിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കത്തുമില്ല, നമ്മൾ തോറ്റും പോകും. ബട്ട് ഇഫ് യു ബിലീവ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ, യു ഹാവ് എ ഫെയർ ചാൻസ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിന്നിങ് ദിസ് ബാറ്റിൽ. Lead IAS, crafted by the toppers.